পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই আমি তো সেই ঘরের মালিক They say the name Alipurduar traces back to a man of valor, Colonel Hidayat Ali Khan, a hero of the Bhutan War, a land named after legacy, but shaped by nature. Perched on the eastern bank of the Chaudhury River, at the foothills of the Himalayas, Alipurduar is where contradictions coexist. Nature and people, learning to live side by side. They don't sing in harmony, but they breathe in balance. And balance has its own kind of wisdom. Balance, as we know, is older and far wiser. But when nature decides to roar, there is no escape. Every year, during the monsoon, Chaudhury meets the mountain-fed Dima, and together they become an unstoppable force. The region floods, especially the lands below the embankment. Fields are submerged, homes are swallowed, nothing is left to be saved. Every year, they build bridges with their bare hands. Every year, the floods take them away. Still, they rebuild, because that bridge is their only path to survival. Even after all that life throws at them, the children of Alipurduar step out early every morning, with light in their eyes and dreams pushing them towards the future. But the road to those dreams was never smooth, especially for Momita, who grew up on the banks of the river Dima, where hardship was a way of life and sacrifice was routine. Her story changed the day someone knocked on her door. Momita, acha barite? Bhalo acho? Ma ache barite? It was the first knock of many. AUM Foundation had arrived, not with promises, but with presence. We started AUM Foundation with one very specific intention, that is to reach those communities who are in the most far-flung regions of the country. And that is how we had to start it from one spot, and that's how we started in Bengal. পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানায় আমি রই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই 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 In those early days, the journey began simply.
traveling deep into the region, meeting people, learning their truths. Rava community, a tribal group quietly surviving in the shadows of the Buxa forest. Their lives are framed by constant caution, watching for floods, for elephants, for uncertainty. But when AUM's co-founder Debashree arrived, not with a solution, but with a question. There were people who were not living on nothing, maybe 1 square meal a day. At a lot of places, not even that. But even there, they said that if you can help us with anything, help us with education for our children. সেই ঘরখানি যার জমিদারি আমি পাই না তাহার হুকুম জারি সেই ঘরখানি যার জমিদারি আমি পাই না তাহার হুকুম জারি আমি পাই না জমিদারের দেখা পাই না জমিদারের দেখা মনের দুঃখ কারে কই আমি তো সেই ঘরের মালিক নই With the knowledge that education is what's most in demand, AUM Foundation began its quiet revolution. They started gathering young hearts from across the region, guiding them to study centers they had set up. These weren't just shelters of study. They were sanctuaries for young souls to grow. Here, children find more than education. They find encouragement, confidence, a reason to believe in themselves. The setup is modest, but the effort, it's limitless. When the will is stronger than the walls, even a room without windows opens to the sky. When I first came to Alipurduar, that is when I met Mr. Subroto Acharjee, fondly called Opuda. He spends his days with soil and seeds, an agriculturalist, quietly tending to life beneath the surface. But his nurturing doesn't stop with plants. His roots run deeper. সবাই আমাকে অপু বলেই ডাকে এখানকার লোকাল ছেলে এখানেই আমার জন্ম With Opuda and with his guidance, we visited the locals in the far-flung regions, crossing rivers and going through jungles and forests. তাকে নিয়ে আমি আমাদের যত গ্রাম ইন্টেরিয়র জায়গা যেগুলো ছিল সেসব গ্রামে তাদের নিয়ে যাই তারাও দেখে এটা খুবই মানে দুঃখ প্রকাশ করে আর কি যে বাচ্চাদের মানে পড়াশোনাটাই বিশেষ করে মানে অনেক ক্ষতি হয়েছে আর কি অনেকে পড়াশোনা ছেড়েও দিয়েছে We visited the communities. We saw the poverty, the hardship,
But at the same time, we realize that what we need is to speak with the community, spend time with them, understand their problems, their hardships, their challenges, and then what our role কি could মনে be. হচ্ছে আপনার যে সবাই বাচ্চাদের পাঠায় না? ওই আগের তো পাঠাইছিল শিবুর মেয়েকে আর ছেলে নিয়ে রেখে, এখন তো ওর মা কাজে যায়। Alongside Debashree, Apuda became a bridge between hesitation and hope, between a parent's fear and a child's future. Year after year, they walk the narrow paths, knocking not just on doors, but on hearts, gently convincing families that education is not a gamble, but the first step towards something bigger. বন্ধু-বান্ধব সব থাকবে, সবের দরকার, কিন্তু পড়াশুনো বাদ দিয়ে না। পড়াশুনো করে তারপরে মা বাবা বাড়ি ভাই বোন বন্ধু-বান্ধব ঠিক আছে? ঠিক, প্রমিস, একদম প্রমিস। Om's path wasn't paved, but every footstep, every conversation turned the soil for something new to grow. Our first center is in Vidyasagarpalli in Alipurduar. It's a makeshift room of mud and bamboo sticks. And the teachers also that we have are local residents. They are from the local community. And that is where the roles of teachers became very, very important for us. And we realized that we can't have just teachers. They have to be teachers and counselors as well. The first seeds of change were sown in Vidyasagarpalli, a quiet neighborhood where the dream of education began to take root. Here, a young man named Krishno stepped forward, educated, grounded, and unwavering in purpose. He didn't just join AUM Foundation, he became its voice in the community. In a world full of noise and detours, Krishno chose discipline as his compass. His life moves with intent, his goal clear, to uplift his locality through the power of learning. But even the strongest intentions must walk through fire, because when the path is long, the challenges are many. চ্যালেঞ্জগুলো আমাদের শুরু হয় একদম সকাল থেকে। যখন সকালে আমরা ঘুম থেকে উঠে বাচ্চারা বাড়ি থেকে বের হয়, তারপর প্রথম কাজ হয় আমরা তাদেরকে মাঠে নিয়ে আসি। আমরা যখন মাঠে নিয়ে আসি, মাঠের প্রথম পরিবেশ আমাদের যেটা দেখি সেটা হলো যত্রতত্র যেখানে খুশি মদের বোতল পড়ে আছে, খাবার পড়ে আছে, রাতে পার্টি হয়েছে, দেখে বোঝা যায় যে এরকম একটা পরিবেশ। সেই জায়গাগুলো আমার নিজেরও খুব খারাপ লাগে। আমি নিজেরা পরিষ্কার করি এবং বাচ্চাদেরকেও অনেক কথা বলে সেগুলোকে পরিষ্কার করানো হয়। এবং এখন যেটা হয়েছে সেটা 2 বছরের মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছে যে বাচ্চারা যখন এটা পরিষ্কার করে তাদের মনে একটা ওই যারা এরকম করছে তাদের প্রতি ভিতরে মানে তাদের প্রতি একটা রাগ, একটা ক্ষোভ, মানে বোঝা যাচ্ছে যে হয়তো বাচ্চাগুলো পরবর্তী সময় এরকম পথে আর তারা যাবে না। এই ক্ষোভটা তাদের মধ্যে জন্মেছে এবং জাগরণটা জন্মেছে। Joy, another teacher, another guide, and for many children in the region, a reason to smile. And in this journey of change, Joy walks hand in hand with his students. Not ahead, not behind, but right beside them. আলিপুরদুয়ার শহরের যেই এলাকাতে আমরা কাজ করছি, কালজানি নদীর তীরবর্তী যে চর এলাকা, আর্থসামাজিকভাবে এই এলাকা খুবই পিছিয়ে। সেখানকার মানুষের যে জীবন জীবিকা, তাদের রুজি রুটির কারণে তারা সারাদিন হয়তো তাদের নিজস্ব কাজে ব্যস্ত থাকেন। বাড়ির মহিলারা হয়তো কোথাও পরিচারিকার কাজ করছেন, বাড়ির পুরুষেরা টোটো চালাচ্ছেন বা রিক্সা চালাচ্ছেন, ভ্যান চালাচ্ছেন বা রাজমিস্ত্রি কাজ করছেন। তো এইরকম পরিস্থিতিতে বাচ্চাদের পড়াশোনা বা তাদের সঠিক গাইডেন্স দেওয়া তার খুব অভাব দেখা দিয়েছে। এবং এই পরিস্থিতির ফলে বাচ্চারা কিন্তু শিক্ষার যে মূল ধারা বা সুস্থ চেতনা বা সভ্যতা সংস্কৃতির যে উৎকর্ষতা, তার থেকে কিন্তু তারা বঞ্চিত। তাই ওম ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমরা প্রত্যেকটা বাড়িতে যাচ্ছি এত অঞ্চলের। এখানে স্কুলে পড়া ছাত্রছাত্রীরা যারা রয়েছেন, সেটা প্রাথমিক স্তর বা মাধ্যমিক স্তরের, তাদের সঙ্গে আমরা কথা বলে তাদের বাচ্চাদেরকে আমরা একটা জায়গায় নিয়ে এসে
তাদের প্রপার গাইডেন্স দিয়ে তাদের যাতে সুস্থ মানসিক বিকাশ হয় এবং তাদের যে বর্তমান যে বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের যে পড়াশোনা সেখানে তাদের একটু টিউশনের ব্যবস্থা করে তাদের মধ্যে খেলাধুলা, শিক্ষা, সংস্কৃতির চেতনা, অঙ্কন, সঙ্গীত, আবৃত্তি যতটুকু সম্ভব আমরা পারছি তাদেরকে দিয়ে একটা সার্বিক বিকাশের একটা পরিবেশ তাদেরকে আমরা দেওয়ার চেষ্টা করছি। এটাই দীর্ঘদিন ধরে ওম ফাউন্ডেশন এত অঞ্চলে করে চলেছে এবং আমরা আশাবাদী আমাদের এই প্রচেষ্টার ফলে হয়তো এই অঞ্চলের যে আর্থসামাজিক পরিস্থিতি তারও কিছুটা পরিবর্তন ঘটবে এবং সর্বোপরি আমাদের যেটা উদ্দেশ্য ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা, তার মধ্যে আমরা ভালো কিছু দেখতে পাবো। Education at AUM isn't confined to chalkboards and classrooms. It stretches beyond, into open fields and morning air. Each morning, the field comes alive, with movement, discipline, and purpose. No one is left behind. Even the girls, once silent in the shadows, now stand tall, sticks in hand, learning defense, building courage. A quiet boy helps guide them, mirroring the teacher's moves, correcting stances, encouraging confidence. That boy is Gopal. A boy from the flood-worn side of the embankment, whose home surrenders to water every monsoon. Yet, his passion to learn never drowns. It rises with every wave, every obstacle. যখন এখানে বন্যা হয় তখন যতই ঝড় বৃষ্টি তুফান আসুক তাও আমরা নৌকা করে গিয়ে আমরা সেন্টারে গিয়ে পড়াশোনা করি। When the floodwaters finally recede, they leave behind a land rich and fertile. A cruel irony for the people it nearly drowned. জমিদারের ইচ্ছা মতো দেয় না জমি চাষ, তাই তো ফসল ফলে না, দুঃখ বারো মাস। The soil bears abundance, খাজনা পাতি সবই দিলাম, but not always for those who cultivate it. তবু জমিন আমার হয় যে নিলাম। আমি চলি যে তার মন জোগাইয়া, চলি যে তার মন জুকায়া, দাখিলে মিলে না শরীর। Here, survival often grows not in fields, but in forests. From wild leaves, unknown roots, and whatever nature provides. We also have students who have parents who have no work at all, both of them. So it leads to no livelihood. When there's no livelihood, then there's no food at home. Shruti's family is one among many. Their tears no longer fall. Grief has turned to silence. টোটো চালায়, সারাদিন 250 থেকে 300 টাকা মালিকের কিস্তি দিতে হয়, তারপরে নিজের থাকে না। আমাদের খুবই অভাব, মানে মেয়েদের পড়াশোনার খরচা চালাইতে পারতেছি না। But Shruti never let hunger dull her desire to learn. And when food stood before philosophy, Debashree dreamt a simple yet profound idea. And that is why we encouraged kitchen gardening or community kitchen garden. We first started in one of our study centers, which in this case, the first study centers, we had a little patch of land in front of the study center. That is where we sowed spinach and brinjal and wattle gourd. সেন্টারে শুধু পড়াশোনাই হয় না, সেন্টারে কৃষিকাজেরও অনেক ব্যবস্থা আছে। যেমন কি জেঠু, আমাদের অপু জেঠু নার্সারিতে নিয়ে যায়, নার্সারিতে নিয়ে গিয়ে কৃষিকাজেরও অনেক ব্যবস্থা আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয়। Apuda, a man who plants seeds not only in soil, but in minds. His nursery is not just a place of roots and stems, but of ideas taking form, of futures quietly sprouting.
Education, for many, is a privilege. For them, it's a way to survive, to resist being washed away. So they learn, they practice, they grow, nurtured by Apuda's quiet watchfulness. And when a student falters, he doesn't wait, and knocks on their door, because sometimes a teacher must travel to where the learning lives. তো আমি যখন কোথাও বাইরে যেতাম তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করতো যে তোর বাড়ি কোথায়, তখন আমি বলতাম যে আমার বাড়ি বিদ্যাসাগর পল্লী। কিন্তু এই কথাটা শুনে না আমি দেখতাম তাদের মুখের মধ্যে একটা হাসি, তো বুঝতে পারতাম না, ভাবতাম খুশি হয়ে বোধহয় হাসছে, এরকম একটা হাসি থাকতো। তো পরবর্তী সময় অনুভব করতে পারছি যে বিদ্যাসাগর, যার নাম অনুসারে এই পাড়াটার নামকরণ হয়েছে, তিনি এই পৃথিবীকে, এই ভারতবর্ষকে, এই বাংলাকে শিক্ষার আলো দেখিয়েছেন। আর তার নাম অনুসারে এই বিদ্যাসাগর পল্লী, যে বিদ্যাসাগর পল্লী বর্তমান স্থিতি আছে সব থেকে অন্ধকারে আছে। What was once a reality has begun to shift. Yesterday's truths no longer hold power. Confidence now walks with the young, a quiet fire lit by AUM Foundation. Togetherness has found a new meaning, not just in survival, but in learning, in rising, in daring, to dream of something more. But dreams need direction, and for that, new opportunities must be born. That's where AUM turns its gaze next, to livelihoods, to dignity, to a future not borrowed, but built. For example, Rupayan's mother, Rupayan is one of our students. So she does handiwork, jute work, but the lack of market and other needs, she doesn't get to do that. So we intend to start a livelihood initiative as well. That is in the future plan. The mission is simple. The dream is singular. To change the lives of those whom even the gods seem to have forgotten. And yet, for a moment, let's set the story aside. Let the eyes rest on hills that fold into clouds, on rivers that hum like lullabies, on forests that shimmer with mystery. But then, a moment arrives, and it silences everything. বড় হয়ে কি হতে চাও? পরের জায়গা পরের জমি ঘর বানায়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। ঘরখানি যার জমিদারি, আমি পাই না তাহার হুকুম জারি। সেই ঘরখানি যার জমিদারি, আমি পাই না তাহার হুকুম জারি। আমি পাই না জমিদারের দেখা, পাই না জমিদারের দেখা, মনের দুঃখ কারে কই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। জমিদারের ইচ্ছা মতো দেয় না জমি চাষ, তাই তো ফসল ফলে না, দুঃখ 12 মাস। খাজনা পাতি সবই দিলাম, তবু জমিন আমার হয় যে নিলাম। আমি খাজনা পাতি সবই দিলাম, তবু জমিন আমার হয় যে নিলাম। আমি চলি যে তার মন জোগায়া, চলি যে তার মন জোগায়া, তা খিলে মিলে না সই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানায়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই।
আমি তো সেই ঘরের মালিক নই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই।